back to another today. Well, today we're jumping into Young Royals. This is season 2, episode 5. We have one more episode to go. I was at a shock and awe moment where I was like, oh my god, we have one more episode to go. But this was able to free up more space so I could finish up and wrap up some other shows that I'm so close to wrapping up. So, as sad as I am to see it go, we just have to bring new shows in, right? We have to finish these other shows and bring in new shows and new content that you guys love and adore. Somebody said there was a show. There's White Lotus, but there's also this show that somebody commented, and I'm sure you guys might know it. It's like pretty much like a pirate show, like a gay, and I saw when I looked it up, it said like the Gay Pirates or something like that. So I don't know. It seems like people were interested in that show as well, as I looked up the views and how that show did. But I'm not sure. It's possible we'll be able to get into that or that White Lotus show. If you guys heard of that show. But right now, I know I'll be adding another show in, I think, this weekend. So I'm just definitely going to focus on a few more shows to wrap up. And then once I wrap up these shows, I'm going to start a whole brand new fresh set of shows. Another true crime show. I would like to do another show that is similar to this show. So guys, feel free to comment down below. I know somebody else said there was one show on Netflix that was like the first gay show, like a Swedish show or Polish or something like that, and that show helped open up the doors for Young Royals and for Heartstopper or Heartstoppers. I don't know, I always add S. So there was that show somebody mentioned, and then there was a few other shows. So everybody who's viewing this, please comment down below of shows that are similar to this that you guys really do enjoy. And even if it's not similar to this, but the vast majority of you guys come to a discussion at the table, you all can come to my table. The table's large, and you guys can discuss and have a discussion down below which shows that all of us would love to get into that is kind of similar to this. I would like something light-hearted, fun, or something kind of dramatic like this. This is drama romance, so it's pretty good. But definitely comment down below, guys. Also, can you guys please do me a favor? Please like and share this content, because the more viewers we get over here, the quicker we'll be able to push out more of the content that you guys love. So once again, please like, share this video, and comment down below. It does wonders for this channel. I also get notifications all the time when you guys are actually liking and also commenting. So please, if you guys could do that, trust me, I'll be observing y'all, and then the interaction is both ways, and it does help grow the channel very quickly. Now, this is going to be available for a full reaction. It will be available for a full reaction for my second and third tier here on the YouTube platform, as well as my other platform, Patreon. So guys, please sign up to one of those platforms and help support the channel today. With that being said, I'm a reactor. It's time to react to things. Let's jump into Young Royals and find out exactly what Young Royals has got to give. Ooh, I like that. We're such a duo, Daddy, we are Batman and Bane. Not Bane. The jewelry you wear, I wanna look exactly the same. You let me ride your car in the rain. My arms sustain. Alexander. Oh, that horse runs away. Hej, sett Marcus? Nej, jag har inte sett honom idag. Bra, måste Ville på balen. Va? Du var ju där med Marcus. För att jag är helt dum i huvudet. Ville verkligen. Men är man en dålig människa bara för att man är någon dålig sak ibland? Du ska säga till mig att jag ska skita. Om du har känslor för helt fel människa så kan det ju ändå kännas helt rätt liksom. Det är svårt att förklara. Jag skulle få
få se någon av mina herrgårdsflickor i året med kungafamiljen. Ers Majestät! Vi presenterar oss med efternamn och så talar vi om från vilken... Jag tillhör herrgården. Hur säger man? Alltså det spelar inte så stor roll. Om kungafamiljen går förbi. Du svarar bara på direkt tilltal, så ler du respektfullt. Okej. Lite mindre, Sara. Sen flaggan i topp. Du har det? Bra. Jag läste igenom talet. Måste bara säga att det är verkligen spot on. Jag vet. Det är ju Ville som ska hålla talet. Kronprinsen. Ha en bra dag, Jan-Olof. Detsamma, August. Ew! Kronprinsen kommer att stå här. Vi har prövat, vi fick slå som jag kommer minnas He knows Simon. Glömma som var bra. Vi har bestämt oss att vi kommer att sjunga den klassiska hillerska sången på jubileet ändå. Ibland måste man ändra saker och ting i sista stunden. Men vi har ju repat i veckor. Hillissången, det är ju en symbol för skolan. Men var inte tanken att vi skulle visa att skolan har moderniserat? Det är ju att det ska vara ett gruppframträdande och inte ett solo. Och hennes majestät drottningen älskar... Jag tycker verkligen att din låt är så bra. Körledaren tycker det, rektorn tyckte också det. Så texten är ju ganska personlig. Det är väl bara att de inte vill ha ditt solo precis före Willes tal i året med kungafamiljen. Det är väl bara inte att det ska startas nya rykten om er två liksom. Jag gjorde en macka till dig. Thank Jag hade you! hunnit äta frukost, tänkte jag. Aww. Don't talk to him. He's a child, literally. Jag behöver läsa klart. Simon and Sarah are like terrorizing the show. Vad vill du? Vill bara kolla hur du mår. Det känns bara som att allt jag försöker göra blir till ett problem när du kommer in i bilden. På nytt efter balen, eller? Vi kysste ju varann. Jag får inte sjunga min låt på jubileet. Jan-Olof bytte till den gamla hillerska sången. Not his fault, you annoying kid. Ville. Oh God, everybody loves him. Jag visste inte att... Hur länge ska jag behöva bli straffad för den här videon? Tänkte, för det har inte fått några konsekvenser. Va? Vad fan snackar du om? Det är bara som att jag har gått runt och lallat och låtsas som att ingenting har Simon, hänt. vad fan säger du? Du har fan ingen aning om vad jag har gått igenom. Kom undan. Det är bara jag som har fått all skit. Simon, Det var ett misstag igår, okej? Simon is trash. snälla, det är August du ska vara sur på, det är inte mig. Det var August som la ut videon. Men du velat säga någonting till mig? Jo, Simon, det är klart jag har velat säga det till dig. Jag har försökt skydda dig. Alltså... Lägg av, vadå skydda? Skydda ju honom! Jag hade kunnat anmäla honom till polisen. Simon, tanta, att om du går till polisen och August kommer ha Sveriges bästa advokater. Du är kungahuset. Simon, jag är inte som dem. Du är exakt som dem. Du är I can't exakt stand som din Simon. mamma skyddar mig. Fast allt handlar om att du skyddar dig själv i slutändan. Simon, snälla, kan vi bara prata? Vart ska du? Did you tell your sister? He's not gonna do the speech. And all Har this is gonna do the kronprinsen hunnit speech. titta på talet? Det vore bra om kronprinsen kunde göra det så fort som möjligt. Jag ska. Du tog bort Simons låt. Därför att Hillis-sången passar mycket bättre. Okej, så det var inte för att det är han? Den ska sitta så här tajt bara. Och andas. Fy fan vilken snake. Ja, fast vi visste ju att August var ett jävla as. Alltså, ni vet att han skulle torska på allt det här, va? Alltså, ni är minderåriga. Ville ha rätt, alltså sådana som de blir inte dömda, så de kommer alltid undan. Okej, men alla vet vad de gjorde. Du har oss. Vi har din rygg. You Anmäl. don't go to his school. Då kommer alla veta vad han har gjort. Om Simon inte får sjunga sin låt på jubileet så kommer inte jag hålla talet. Vad pratar du om? Olofs beslut handlar om att han vill göra det bästa för vårt besök och för ditt tal. För att inte hålla några tal innan han myndighetsförklarades. Varför ska jag göra det för? Säg ärligt, jag fattar. Wilhelm, om du inte håller talet kommer August att göra det. Vad snackar du om? Hovets strateger är oroliga för att du inte klarar av pressen.
Vem ska ta över tronen i framtiden? Ja, men om du anses olämplig, finns någon naturlig efterträdare, så riskerar vi att rucka hela statsskicket. Men vadå, menar du att han ska få en klapp på axeln för att han har förstört mitt liv? Sluta. Säg nothing. Om du inte håller det där talet, så kommer August att göra det. Tvinga dig. Jag ska inte behöva det heller. Att dina beslut påverkar inte bara dig själv. Jag behöver dig. På mitt team, Wilhelm. Om du inte tar kronan, Wilhelm, så tar August den. I feel so bad for Who's Wilhelm. most likely to get married first? Who's most likely to get revenge? Who's the worst at keeping secrets? Ja, det där är skvallerkärringen. Oj, förlis, din mamma. Bara som var här och tittade på Rousseau har lagt ett bud som vi accepterat. Men ni skulle ju inte sälja till dem, sa du. Han kommer inte ha det bra hos dem, du vet det. Du lovade. Ja, men det är inte jag som bestämmer. Men Sara! Nej. Let it go. Let it Vad tycker run. du jag ska göra då? Jag tänker inte efter och sen så gör jag och sen så blir det bara fel. Ansvaret du bär på, Wilhelm. För dig, för vem som helst. Ja, absolut, fast jag borde klara det. Vilka då? Vi. Mamma, familjen, hovet. Och jag fattar inte varför inte jag klarar av det. Jag vet att jag borde vara tacksam för allting som jag får och är och alla privilegier och allting. Så hur svårt ska det vara? Att vara tacksam, Wilhelm, kan också innebära att man känner skuld. Om man har fått någonting som man egentligen inte bett om. Ja, absolut. Ja, de räknar med mig. Vilka då de? Mamma. När ni kommer till mig så vill jag att ni ska känna, att ni får känna det ni känner. Tänka på vad som är bäst för alla andra hela tiden. Is he reading a speech? Hjälper det något? Det var inget. Oj, hej Wilhelm. Jag undrar om du skulle kunna göra mig en tjänst. Självklart. Is she going to August? Rousseau ska säljas. Trodde du de visste det? Jag fattar inte, hur kan hon inte bry sig? How do you not care about her? Jag litar liksom på henne. She don't. It's just go. Let me shut up. Willem, if you're going to see Simon, I'm going to be very upset. You need to leave him alone. He's toxic. Förlåt för att jag inte sa något. He is always apologizing. Så här, August näst på tur i tronföljden. Det betyder att jag skulle kunna låta honom ta över. Jag skulle kunna få vara fri till jag har någon reserv längre. Men då har jag inget val. Jag kan inte vara fri för då sviker jag hela min familj. Jag sviker Erik. Och jag vill inte det. Säger du det här bara för att du inte vill att jag ska anmäla honom? Nej. Så du skyddar inte honom? Nej, jag vill bara att du ska veta. Det är så här det är, det är så här jag känner. Jag vill bara det. It's all about Simon and Sarah. Sarah and Simon. Simon and Sarah. Varför nu helt plötsligt? Ja, du gör som du vill. Det är ditt arv. Ja. He's gonna buy the horse. Tack, mamma. Hej då, älskling. Jag tänkte att du kanske behövde lite mer sömn. Förlåt för att jag var så taskig på balen. Jag är bara rädd för hur Felice ska reagera. Skulle du kunna göra slut med mig för hennes skull? Nej. Nej. Kan du lova att inte såra mig? Okej. August lovar dig, drottning Sara, att ta ansvar för både dig och mitt kungarike. Ja, när du inte kom hem så. Du får jättegärna säga till om du tänker sova hemma. Jag kommer över, jag sa till hennes bebis på riktigt. Det är också inte hennes häst, Felice. Ska du fortsätta betala för att hon ska kunna... So he's gonna buy the horse for her. And then Felice's gonna find out that she's fucking sleeping with him. Jag är jätteglad över att du kommer hem. Nej, jag kommer. Hur går det för dig då? Jag har ju typ aldrig pratat med henne. Siv menar du? Ja. Som Malin är kär i. Hon kan vara precis den personen som Malin vill att hon ska vara. Och vad tänker ni då? Malin är uppväxt med starka kristna ideal som hon får svårt att kombinera med vad hon egentligen känner. De här plikterna och idéerna om Gud kommer ju inte bara utifrån. Det är ju hennes eget fel också. Det är inte som att hon bara kan kasta bort allt hon någonsin lärt sig om rätt och fel. Hon upptäcker ju att hon vill så allt är inte dåligt. Och vi vet ju inte vad som hände sen när boken tog slut. Va? Var står det?
Nej, alltså Karin Boye. Det är en självbiografisk roman. That's funny, Sarah. Good job, Sarah. You made me laugh one time in the whole show. And he's gonna want him to get revenge back by keeping his crown. Los más guapos del mundo. Espérate, un selfie también. Un selfie. Niños tan guapos que ya no son niños, que ya son adultos. Ay. Mamma, kom ihåg att om... Inte sjunga solo. Mamma, så du behöver inte ens komma. Los voy a bochornar si vemos a la reina. Ah, mira, vi a la mamá de Marcus los otros días. Estaba loca contigo y me empezó a hablar de tan contenta que estaba ella de ustedes estar juntadas, de que tú conociste al hijo de ella. Är du okej? Estoy tan orgullosa de ustedes. Jag vet vem som la ut videon på mig och Ville. Det var August. Okej. ¿Tú sabes quién Say es? something, Sarah. Say ¿Se lo something. dijiste a la escuela? Nej, men jag tänkte gå till polisen. Dímelo. Dímelo. Where's he running to? Does he know? She's gonna tell him because she's a snake. And she doesn't have loyalty to her brother. Simon vet. Och han ska gå till polisen. Wow. Never do that to my brother. Never. Or sister. Never. Jag måste anmäla. Jag kan inte låta August komma undan med det här. Okej, när vi startar kör vi presentationen från... Ses inne. He don't care about you. Well, about himself. He don't care. Well, it's your throw. And it's very surprising how people don't like Marcus, but they don't see what Simon does. I'm so sorry, Wilhelm. Det sägs också ofta... Hur är det? Simon. Tell him go away. Mådde inte så bra. Fick panik av tanken på att tala framför alla. Och nu hela grejen med August blev för mycket. Du ska veta att jag inte går till polisen för att skada dig. Någon på den här skolan måste göra det som är rätt. Men det är läskigt. Jag tycker också det är läskigt. At least he told him that. He's not trying to hurt him. I really like Wilhelm, so I just don't like Simon that much. You guys are gonna be toxic and go into season 3. The blinds are still open. We haven't learned anything. Blinds. Close the blinds. Blinds wide open. Well, ooh. So I feel like my reaction is probably depends on how I edit it. The people who see the full reaction will understand what I say after this. But if I edit out some stuff, it's just really because I just want to be a nice person. For those that don't want me to bash people. So okay, so I'm tired of talking about Marcus. You know what? We have our teams. There's team anti-Marcus. There's team Marcus, and there's team people who like just don't really care. They just like all characters. They're like, okay, whatever. I'm not even really team Marcus. I'm in the middle between team Marcus and team like, okay, like I like all characters. Besides Sarah. And now Simon. It's really interesting what I realized in this fandom, that you guys really love Simon and you guys really love Wilhelm, the two main stars of this show. And I feel like people who watch this show and see these two main characters, I feel like they have their loyalty to these two main characters, just like some other shows that I've watched where the fandom for the main stars is relentless, and they don't see not all of the people who are like fandom, but there is a vast majority of people that love a certain show, that love certain characters, and they'll never see any wrong in those characters, and they'll blame other characters around that character, but not the character itself. And that's actually in life. Like, for instance, say your best friend. Now, there's some people that's going to argue and say, no, Andres, I would. But a lot of people, if their best friends or family did something wrong, no matter what they did wrong, minus like illegal activities, and some people would even stick up for them on that, they will always defend them. That's kind of how I view a lot of people in the fandom. And that's where I'm starting to feel like this whole thing goes, where somebody like me sees something very differently. And although you guys
are respectful. I see such flaws in Sarah and Simon. And I see that more people agree with me about Sarah than they actually do Simon. I think Simon, and now here's my true tea. Here's some tea. I think Simon is toxic. I think he is a toxic man. I think that he single-handedly, here's a word of advice that was passed on to me through my aunt, may she rest in peace, and maybe even like some other of my family members. They probably said this. I know my aunt 100% said this to me many times. You never, ever in life let somebody have the power of emotions over you. When somebody has a power over emotion over you, that means they have the power and control over you entirely. They can do whatever they want. They can make you free. If they tell you to jump over a bridge, you're going to do it. You never, ever, ever, ever let somebody have complete power of emotions over you. Now, I'm not telling everybody to do that's watching this, but this is just a little word of advice that was given to me, and I personally believe it. You don't have to believe it, but I personally believe it. I would never give somebody, again, I was engaged, and literally when we broke up, I was on the verge of not even coming back. And after that situation, I learned, and this is kind of how I was young like Wilhelm, actually, when I was going through that whole situation, being that in love with somebody, and it lasted into my mid-20s. When we broke up, when you finally get that taste of reality of where life happens, and if they ever break up, the power that Simon has over Wilhelm is endless. You see how much Wilhelm is willing to give away everything to be with Simon and make Simon happy. He has shown that since he's seen Simon in season 1. Wilhelm is madly in love with Simon, and I can argue that Wilhelm is more in love with Simon than Simon is in love with Wilhelm. And that is just my personal opinion. I think Simon loves Wilhelm, but is more in tuned to be the person that would be like venture off and find somebody else and also break up with Wilhelm at any drop of a hat. That's what I feel. I feel like it would be hard for him. Now, don't get me wrong. You obviously see the battles, the trials and tribulations that Simon goes through when he deals with Wilhelm, and everything that Wilhelm carries with him as being the crown prince. But at the end of the day, when push came to shove, Simon was the one that walked out. No, I understand why he walked out, but he still, what did he do? Walked out. Now, I could argue guys down to the death of me how I feel, and you guys are going to feel your own way. But I truly, honestly think that the two most toxic people in this whole show is Simon and Sarah. And coincidentally, they are a brother and sister. Now, I'm not going to go into bashing Sarah because you guys already know how I feel, but Sarah listening to her family, going back, then going to school and telling August with not even somebody said something in the last reaction that I kind of agreed with about, like, you know, you don't tell a secret, etc. How quickly she turned on her own family to tell somebody else, and you could even say that she's just trying to warn him. It doesn't matter. She's hid this secret from Simon. Let Simon find out another way. And as soon as Simon found out, she went and gave heads up to the traitor, the person that did what he did, and put Simon, her brother, on. He was on a line. He was on the TV. Put him out there for the world to see. She went back to that person and let him know what was the tea of the family. Girl, you would have been, if that was in my family, she would have been blacked out. She would have been, and when I say blacked out, nobody would talk to her. She would be outed. She would not be allowed to deal with any holidays. Where's her Christmas gift? In the freaking fire. Her stocking, we lit it on fire too. She would not be allowed. And I'm going to leave it at this. She is the top tier worst character of this show, and this actress plays this character very well. She gets me very angry. She gets me so angry, I'm like super excited for that horse to go away. Like, that's how upset I am. I'm like, okay,
take away the horse. But I feel like the horse is going to be around because now August bought that horse for her. And that's next episode. That's when Felice is going to find out that Simon. I feel like everything with Sarah is going to come out in the next episode. And I am super excited for the mayhem and the havoc that's going to follow. Hopefully it does happen because I want Sarah to be, I want them all. I want season 2 to end with everybody just looking at Sarah and August like they are the enemy. I don't even have a problem with, like, I see August is like, he needs to be knocked down onto a level and stop being so fucking cocky. But Sarah, ooh, I want everybody to know what Sarah is and how evil, she's not evil, but how manipulative she is, because she actually is, to tell you the truth. She's very good at this. You mad at Felice because she made promises, but you over here sleeping with her ex-boyfriend, and then you knew all this information, sis? No, sis, you are never going to be a fan favorite over here. Thank you guys so much for being here on this reaction, listening to me go on the rant. And for those people that love Simon and love Sarah, I know it's hard to hear me go on and on and on, so I'm gonna shut the hell up. But please like and share this video, guys. And let's try to bring more of the fandom of Young Royals. I was gonna tweet it to Young Royals if they had a Twitter page, but I don't think they do because I try to find it, I can't find it. But if you guys do know what the Twitter page is, please tweet this reaction to them, okay? Because if they need a new character, I will learn Swedish. Is it Swedish? I think it's Swedish. This is Sweden, right? Yeah. I will learn whatever language you want me to learn, Zwilling, and I will give them the realness. With that being said, I'll see you guys next time with more Young Royals.